Huyu Kamala hakushinda kwa sababu hana asili yoyote ya Kiamerika. Ni immigrant, ni damu ya immigrant. Ile damu yenye hao watu wanaita chafu. Ndio maana watu walijitokeza, mpaka wanawake weusi wenye wako hapa walikataa kupigia Kamala kura. Mimi ninaishi hapa Pennsylvania. Hii ndio ilikuwa state ambayo ilikuwa inaangaliwa kabisa. Wacheni niwaambie, Philadelphia County yenye ilikuwa inategemewa jana kabisa. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't miss any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Thank you so much, and I just wanted to appreciate all my followers and the people who actually take their time to come to my live. Thank you so much. Thank you to Left Feet. Good morning. Yeah, I'm still shocked, but do you know what? I am not that shocked. I wanted to talk briefly about the United States election and what it means for immigrants and what it also means for the people in Kenya who are trying to come to the United States. I wanted to give you just a little debrief of what just happened in the United States. First of all, it is sad. It is a big loss for women. It's a big loss for LGBTQI community. It is a big loss for women reproductive health rights. There has been a lot of talk about abortion in America, and honestly, if you go keenly and look at how the states have voted, in fact, even the state of California, Icy Queen, thank you, you will see that a lot of the people who have voted, including the referendums that were being held, please, moderators, block anybody that is coming to write congratulations Trump on my platform. I am not a Trump supporter. And I'm not afraid to say that, even as an immigrant. Block anybody coming to say congratulations to Trump on my platform. So I needed to speak about this because it's important that immigrants understand. I have seen a lot of Kenyans celebrating Trump has won. But let me just tell you what is at stake, because you don't know. First of all, the most important thing that you need to know as a person that is in Kenya and is trying to come to the United States, that your chances of coming, if they were 10%, they have now gone to 1%. Umesikia? Let me just make that clear to you, because Trump ran a campaign on immigration. That was the basis of his campaign. And his campaign was anti-immigrants. His campaign was anti-black. His campaign was also anti-minorities. So wewe mwenye una celebrate hapo Kenya na unasema ati congratulations, ati sasa ni vizuri, my friend, shock on you. There are worse things coming. And for those of you who voted for him and you are Kenyans and you are also black, I think you need to check yourself. Shame on you. Looking at the numbers and the demographics, what happened in this election is not just shocking, but it's also sick, because most women voted for Trump. Sad. Women voted for a man that has been openly abusive to women, a man that actually helped topple down Roe versus Wade. Women voted for a man that has been attacking their sexual reproductive health rights. Very shocking. And let me tell you, the reason why we are where we are today, there are 3 reasons. Number 1, let us go back to Hillary Clinton. And I'm telling you right now, I feel very good about elections in the United States, because when Hillary Clinton lost, I was so depressed. I was so broken, because at that time I was still new in the United States and I didn't really understand the dynamics of how Americans vote. The truth of the matter is that what happened yesterday is a clear picture of what America is founded on. Foundations of America, bedrock of racism and hate. Let us be honest about that. Because when you look at the demographics and the patterns of voting, number 1,
the basis was Christianity, religion, controlling the rights of women. Number 3, the issues about trans and LGBTQI. They're saying about sex being assigned at birth. Those are the major things why women felt like they needed to vote. Now, when the polls came in initially, and they were showing that, oh, there is a slim margin and that Kamala would be winning with a few points and everything, and that so far the mail-in ballots that had gone in, most of them were from women, that 54% of women had voted. We thought that we were in a safe place. Our assumption was that those 54% was women who were actually voting for their sexual reproductive rights. But shock on you. Let me tell you something. Unaona hii rangi? Mnajua kwa nini? Wacha niseme kwa Kiswahili kwa sababu najua hii live yangu nimeona nimeshakuwa hapo, nimeshaambiwa hapo vitu naongelelea hapo chini. Mumeona? Hii rangi yetu, wacheni niongee kwa Kiswahili kwa sababu nataka muelewe. Kamala hakukuwa elected kwa sababu kwanza hana asili ya Kiamerika. Mkumbuke hivyo. Number 1, ako na asili ya Kijamaika na ako na asili ya Kihindi. Mnanisikia vizuri? Ni asili yake ni ya Kihindi na tena ni ya Kijamaika. Hana damu yoyote ya mtu mweupe hapa, au kutoka hapa. Hakuna. Hana asili yoyote ya Kiamerika. Mnasikia? Hiyo ndio number 1 reason kwa sababu wanawake hawakumpigia kura na wanaume pia hawakumpigia kura. Hiyo ndio ukweli tunafaa kuongea hapa. Kama hauna damu yoyote ya kiasili ya nyeupe ya kutoka hapa, huwezi pata kura ya Muamerika. Huwezi pata, hata uwe mzuri aje. Afadhali wapeleke mwizi akue president. Nimewambia hapa. Yes. Sasa sababu ingine kwa nini hakukuwa elected ni kwa sababu ni mwanamke. Obama alikuwa elected kwa sababu Obama alikuwa na asili ya mama ya Obama alikuwa mweupe. Msisahau. Mama ya Obama alikuwa mweupe. Turudi nyuma, tunarudi kwa history na muelewe hii kitu vizuri. Mama ya Obama alikuwa mweupe. Mnanisikia vizuri? Na hata huyo Obama, endeni muangalie vizuri because hizi vitu ziko kwa record. Obama mwenyewe ukiangalia polisi zake, hata tukiongelelea Afrika na immigration, hakuna polisi yoyote ya Obama yenye ilikuwa inatunufaisha sisi kama watu weusi. Kwanza mkumbuke ya kwamba kwa era ya Obama ndio watu weusi na watu wa kutoka Afrika walikuwa deported wengi kushinda hata era ya Trump. Nimewambia hiyo siri kama mjui. Mnanisikia? Watu walikuwa deported wengi wakati wa Obama kushinda wakati hata wa Trump na Biden combined. Kama mjui. So one of the things that you need to understand kwa nini Hillary hakushinda election kwa sababu alikuwa ni mwanamke. Umesikia? Hillary hakushinda ile time kwa sababu alikuwa ni mwanamke. Chuki ya wanawake iko hapo constant, haiwezi ikachange. Huyu Kamala hakushinda kwa sababu hana asili yoyote ya Kiamerika. Ni immigrant, ni damu ya immigrant. Ile damu yenye hao watu wanaita chafu. Ndio maana watu walijitokeza, mpaka wanawake weusi wenye wako hapa walikataa kupigia Kamala kura. Mimi ninaishi hapa Pennsylvania. Hii ndio ilikuwa state ambayo ilikuwa inaangaliwa kabisa. Wacheni niwaambie Philadelphia County yenye ilikuwa inategemewa jana kabisa. Philadelphia County 2020 ilipiga kura ni kama ile tarakaniki ya Kenya. Yani the margin was over 250,000. Imagine black dominated county ikipigia Trump kura. Fikirieni hivyo. Fikirieni tu. Na Atlanta je?
kule Georgia walimpigia. Nawaambia, what is happening in America now is going to affect you people in Kenya, whether you like it or not. The elections in America is going to affect everything that's going to happen in third world countries, whether you like it or not. The election of Trump is going to change so much in terms of immigration. Haya, mnapiga kelele, mnayapa hapo, mnasema vile ati kwanza nimesahau kuambia kitu. Unajua hao watu wanaitwa wa Latino. Mnajua hao watu vile wanatuchukia. Mnajua vile wanatuchukia, si ndio? Tunakuanga hapa tunawaambianga kila siku kuishi Amerika si rahisi. Hawa watu wako na chuki kwetu sisi watu weusi hapa. Niwaambie, hata ukifanya kazi na hao makazi, ndio maana naongea kwa Kiswahili, ukifanya kazi na hao wanakuona ni kama umekuja kuchukua kazi yao. Na hiyo ndio shida imekuwa kati yetu hata na watu wenye wana Black Americans wenye wako hapa. Wale watu weusi wako hapa wa Black Americans wana feel as if we are not helping them in the struggle of hitting and calling out the system, how the system is against them. I'm telling you. And the truth is, the American system, as an immigrant, especially from Kenya, when you're a Black immigrant from Kenya, there are layers of ways that the system affects you. Dear TikTok, please do not flag my live. I want to talk about colorism, racism, and the immigration system in America. Please protect my live. I need to talk about these issues. When we talk about systemic racism and talk about the system and then talk about immigrants and then talk about Black Americans, there is a difference. The reason why as an immigrant it becomes very difficult for you to be very proactive and very open about systemic racism in America is, first of all, number one, we bend to the system. Tunanyenyekea system ya America ya immigration. We beg the system literally. If you see the stories that immigrants have to write to get asylum, if you see the stories that immigrants have to go through to even file or petition for their families to come to America, my friend, ni kama unavuliwa nguo uchi. Ukienda interview kama umeoleka na mtu hapa upate makaratasi, unaulizwa mpaka suruali ya umevaa, the color of the underwear you umevaa. Kama bwanako anakuonanga siku gani, birthday yako ni siku gani, anapenda kitu gani, toothbrush yake inakaaje, anapenda kukisa ama hapendi kukisa. Nyinyi mko hapa mnafikiria inakuanga mchezo. Ukiona mtu ako na makaratasi hapa, heshimu huyo mtu bwana. Ukiona mtu anaenda kazini hapa amepata makaratasi ya America, my friend, you need to be very 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 very, yani mnafaa kuheshimu. Mimi uchekanga saa nyingine watu wakikujanga hapa eti wanachekelea watu eti wanasema eti mtu ni refugee, mtu sijui nini. Mnaongea because you are mko ignorant na hamjui kitu mnasema. The system here is so deeply rooted on the foundations za racism na unyanyasaji wa watu weusi. Yeye kama hamjaielewa bado, ngojeni, si mumeapply green card. Na kwanza wacheni niwaambie, Trump akiwa raisi alikuwa anataka kutoa lottery green card. Na alikuwa ameshatengeneza vipengele kuu ambazo alikuwa anaenda kupresent pale hivyo Congress ili afanye overhaul ya immigration. Uko hapo umeapply for green lottery, unataka kukuja, lakini uko hapa unashangilia, unapiga kelele, unasema vile umefurahi Trump amekuwa president. Ngojeni muone moto yenye nakuja. Ole wenu. Unafurahi eti Trump amekuwa president na watoto wako bado wako Kenya, hujawaleta hapa. We ni mjinga. Usifurahi hata kama we ni citizen na wewe ni mtu mwenye hujazaliwa hapa. Mwenye ako safe na hii presidency ni mwenye amezaliwa hapa. Kama umezaa watoto wako hapa, nimewambia, ndio you count yourself safe. What is coming is very scary, and I don't know if most of you have read that document yao inaitwa Project 2025. Enda usome vitu zenye wamesema. Ukishika mimba, uende ukatoe abortion, unaenda jela. Number 1. Hata ukitravel out of state,
utaenda jela. Ule daktari ambaye amekuassist ama amekupatia mawaidha na wosia pia ananyang'anywa license na ataenda jela. Ukibakwa na mtu yoyote, utalazimishwa kubeba hiyo mimba mpaka uzae. Hakuna vile utatolewa hiyo mimba. Hata kama umebakwa, utaibeba. Mnasikia? Na ukiwa na ukipatikana umetoka kwa state yako ukakimbia, maybe utoke Texas ukimbilie Pennsylvania, ukuje utaka kutoa hiyo mimba, utatafutwa. Hivyo ndo vile tuko. Na endeni mkasome California, because Californians voted on some referendums, some things that they voted on. Guys, I'm just gonna touch on a few things of the basis of the voting on the referendum in California. So shocking. About watu wakiulizwa kama wanataka slavery irudi, kama wanataka wapate ma slave names. Nimewaambia hapo watu walivote 54% yes. Watu walivote 54% yes. Umesikia? Na most of the states zenye zilikuwa zina endeni msome. You guys hamjaangalia hii election vizuri. Endeni muangalie vile watu wamepiga. Watu wamepiga nini? Watu wananitumia request ya nini? Staki invitation ya games. So, wacheni niwaambie the reason why hakuna jubilation kubwa sana. Tena niwaambie watu wenye wametulet down kwa hii election. Wenye wametulet down, number 1, ebu block huyu Jupiter mwenye anakuja kuandika hapa Team Trump. Block kabisa, aende takataka mjinga. Wale watu wametulet down, number 1, ni wanawake, Black American women wale wako hapa, hawakuvotia Kamala, hawakumpigia kura. Na the reason why wale wanawake weusi wa hapa hawakumpigia kura ni kwa sababu wanamuona kama ako na asili ya immigrant. Nimewaambia. Na Black American men hawakupigia Kamala kura kwa sababu ya chuki ya mwanamke. Hiyo ni group ya pili. Nimewaambia Black American men hawakupigia Kamala kura hata kama ni mtu wao kwa sababu ya chuki wako nayo na wanawake. Wanawake hawakumpigia kura na ni weusi kama yeye kwa sababu wanaona hana asili safi ya mwanamke wa mweusi wa hapa, ni immigrant. Haya, ile group ya tatu ambayo haikumvotia ni wa Hispanic na Latino kwa sababu wale ma Hispanic na Latino huwa wanafikiria ni wazungu. Chekesha, wacheni nicheke. Wacheni tucheke kidogo. Huwa wanajionanga kama ni, yani ni kama ni weupe. Wanajionanga ni kama ni watu weupe. Wacheni niwaambie hiyo kitu kama mjui. Wanajionanga ni kama ni watu weupe. Watu wa Spanish. Nimewaambia hapa. Na endeni muangalie na usikize stories vizuri. Watu wangapi ambao ni wa Afrika wa asili ya hii rangi yetu wanaolekanga na watu wa Spanish? Hebu mniambie. Andikeni hapo, because watu wa Amerika nimewaona wamefika hapa. Wa Kenya wangapi unawajua wameoleka na wa Spanish? Andika hapo kwa comment mniambie. Mniambie hapo chini. Wangapi? Juu sasa we want to speak facts. How many? Wanaoananga katikati au tu peke yao ni wachache. Unaweza kwa account kama wanaweza kuwa kama watatu hata kwa the whole of Pennsylvania unaweza pata ni watatu ama wawili. Wanaoananga tu, yani within their own circle. I'm telling you, they don't go outside of their circle, and that is how you know hate. That is how you feel and see hate. Nimewambia. And another thing I want to tell you, watu wangapi wameona Black Americans wameoa wa Kenya? Muniandikia hapo chini. Watu wa Black American ambaye amesoma, amefaulu kimaisha hapa Amerika, ameoa Mkenya. Mniambie ni wangapi? So that is the answer
to the relationship between immigrants na Black Americans. Unasikia? Ile chuki ambayo wako nayo na sisi iko very open. Na waambianga kila siku hapa ni wachache, unaweza ukawa hesabu. And that is your answer to this election today. Umesikia? So watu wengi, yeah, that's just only you, Magda. Just those are few people. There are few, you can count them. I'm not saying that it's negative, but the numbers, the statistics tell you a lot about that group. Wanatuchukia. Hata makazini wanatuchukia. So hii election, naweza tu kuambia watu, especially kama uko hapa America, hujatengeneza makaratasi, toka kwa social media. Kama hauna green card, nimewambia, this is my advice to you. Delete account yako ya Facebook, delete account yako ya TikTok. Kama uko social media, itowe. Na ulale chini, fanya vitu zako chini ya maji. Dark days are coming. Nimewambia. Kama bado hujapata makaratasi, kwa sababu kuna watu wengi wako hapa wanafanya kazi chini ya maji na chini ya meza, toa account zako za social media, uende chini ya maji kutoka leo. Kwa sababu in the next 100 days, immigration policies in America are going to change and they are not going to be pro you. Nimewaambia hapa. Na kama uko na daka, jipange mapema. Kama unaweza pata njia ya kucross over ufike Canada, enda. Mapema ndio best. Nimewaambia. Na kama wewe si mtu wa kupenda kusoma, enda ukasome hiyo project 2025. Na wale wa Kenya ambao wanaandika watu kazi na hawalipi, especially wenye wako Seattle, ndio sababu Seattle liko notorious na hiyo maneno. Sasa ndio wakati wa kuanza kutengeneza biashara yako. Wacha kuandika watu bila makaratasi, waondoe, anza kuandika watu na kuwalipa kihalali tafadhali, because serikali inakuja na ile mbio hujawahi ona. Because ile aim yenye wako nayo ni kututoa kwa hii nchi. Hiyo ni kitu moja ujue. Hakuna hiyo message yenye wametuambia is very clear. It's gonna get rough. Nimeona wa Kenya wakicelebrate mpaka ati wanasema ati watu warudi nyumbani. Listen, naongea na Kenyan community yenye kwa America. Don't send your money to Kenyans. Wacheni kugift Kenyans kwa TikTok, wacheni kutuma pesa kwa Wakenya nyumbani. Tengenezeni makaratasi zenu, lala chini, live a very subtle life. Usikue outspoken kama sisi. Kama unajua huna makaratasi, nimewaambia, zile vitu zinakuja mbele hapa, you better be very careful. Na kama unajua yani anza kuweka pesa zenu, anzeni kuweka pesa zenu. Anzeni kuweka pesa zenu, nimewaambia hapa. Umesikia? Anzeni kuweka pesa zenu. Na mtu asikuje kuwadanganya ati is not for people who come to America illegally. Elon Musk mwenyewe alikuja America illegally. Alikuja America illegally, makaratasi zake situlioneshwa. Akaanza kufanya kazi illegally. Hajawahi fanywa chochote. Si yuko hapa. Hata yeye ndiye atakuwa part of hii government. Huyo Trump mwenyewe, bibi yake, si alikuja hapa illegally akatengenezewa makaratasi. Ebu block huyu Harry King. Mnajifanya hapa ati mnataka kusema mjui hizi vitu. Huyo Melania mwenyewe si ni immigrant. Na hata pale kwa hiyo Mar-a-Lago yenyewe pali Trump yuko, si Mar-a-Lago walikuwa wameandikisha watu na wakukuwa wanawalipa. Hapo Mar-a-Lago walikuwa wanaandikisha watu wa Hispanic na Latino na hawalipi pesa. Unasikia? So hii issue si ati nini, ni kujifanya, ni tu ile chuki wanataka kuitoa kwa watu wenye wako hivi ngozi yetu. Umesikia? So kama umejua umefile sahi, nawaambia umefailia watoto wakuje, umefile petition ya spouse, umefile vitu zako, chukua simu, pigia lawyer wako.
Chukua simu sahi, pigia lawyer wako, muulize tuko wapi, hali iko aje. Start pushing as much as you can, utengeneze vitu zako. Kama bado haujapata makaratasi, nimekuambia toka social media. Wacha kuwa na mdomo kubwa kwa social media. Toa accounts zako, enda chini ya maji, tafuta njia ya kupata makaratasi zako, ufunge mdomo. Na kitu moja yenye serikali ya Trump hizi immigration huwa inatumianga sana. Immigration huwa inatumianga social media sana. Huwa inatumianga social media sana. It's me. Sina makaratasi, na ngoja babako akuja nioe ndio nipate makaratasi. Kumbafu, kumanyoko hii. Hebu block huyo it's me kwa live yangu. Taka hii. Na ngoja babako akuja nioe ndio nipate makaratasi, umbwa koko wewe. So, nimeona watu wakiongea, hata watu wenye nimejua vizuri watoto wao bado wamekwama Kenya, wakipiga mdomo hapo wakisema, congratulations, ati sasa itakuwa aje my friend? Watoto wako bado uko Kenya na una celebrate Trump ameshinda. Wewe ni kumbafu, wewe ni mjinga. Kama unajua bado unafailia mtu yoyote kutoka Kenya kuje huku, my friend, afadhali ufunge tu mdomo. The next 100 days are going to be dark for immigrants in America. Nimewambia. Na that's just the truth of the matter. Na muanze kuweka pesa zenu, especially watu wenye wako hapa America. Story na kusaidia watu na kutupa pesa kila mahali, especially kwa hii platform. Please fungeni completely. Dark days are coming. Mnaenda kuhitaji pesa za lawyers, mnaenda kuhitaji so much hapa mbele. Na mnajua immigration lawyers hapa America ni pesa ngapi. So you better save your money, save yourself and save your family. Don't send your money to Kenya. Wakenya wengi wanafurahia Trump kukua president kwa sababu wanafikiria hiyo ni njia ya sisi kukua deported kurudi Kenya. Mko very excited. Na mmefurahi kwa sababu wengi wenu mnasema juu mko na uwivu na mko na chuki. Mko na chuki na uwivu, so mnafurahia, mnasema eti sasa watu watakuwa deported. Chekesha. Hiyo ndio vile kitu hiyo ndio kitu inawafurahisha. There's really nothing else. Hiyo ndio kitu inawafurahisha. Ni uwivu na chuki kwa sababu wengi wenu mmejaribu kukuja hapa na mmeshindwa. So ukiona mwenzako anaendelea vizuri, uko na hiyo roho chafu, unaanza kusema eti una support mtu mweupe. Ati una support mtu mweupe kwa sababu uko na chuki na Diana akiwa America, unafikiria akikuwa deported sasa mtakuwa equal akikuja Kenya. Mjinga tu. That is what is happening. Unaona? That is what is happening. Msijifanye hapa ati mnacare about Trump. Unacare about Trump, unamjua? Nikiuliza hata Wakenya wenye wamepost wanasema congratulations Trump. Niambie hata polisi yake moja yenye alikuwa nayo na umejua. Niambie polisi ya Trump moja yenye unaelewa akiwa president. Mniambie. You can't tell me because you don't know and you also don't read. You don't know nothing. But kwa sababu ya chuki unafikiria kukua America put some people on a good place better than you, because a lot of Kenyans wana assume ya kwamba America there is so much money, there is so much opportunities, ati we are getting it easy. My friend, it's not that easy. Kwa hii nchi ukiwa mweusi utawork 10 times harder than mtu mweupe. Kwa hii nchi ukiwa mweusi utawork 100 times more kupata makaratasi kushinda mtu mweupe. Kwa hii nchi ukiwa na qualifications na masomo yako na uende pale kwa interview na mtu mweupe mwenye hajakuwa na experience mingi, hata kukushinda atapata kazi na hautaipata. Kwa hii nchi ukifanya kazi kwa healthcare industry, makosa ikifanyika, rahisi mtu wa kwanza kuangaliwa kama mwenye makosa ni mtu mweusi. Kwa hii nchi tukiendesha usiku, ukisimamishwa na polisi ukiwa mtu mweusi, chances zako za kukufa ni 200% compared na mtu mweupe.
Saa hii nikitoka na jirani yangu mweupe niendeshe usiku wa manane ama usiku saa 5 tukiwa kwa barabara pamoja na yeye. Tukiwa pamoja na yeye. Na nisonge tu kidogo hivi nitoe mkono yangu kwa steering wheel. Nitapigwa risasi nikufe. Na ule mweupe ataamka ajibizane na polisi na hakuna mtu atamuua. Kwa hii nchi mtu mweupe ataingia kwa shule pale watoto wadogo wachanga wanasoma, awafiatue risasi na abembelezwe akikamatwa, hata finyishwa kichwa chini. Alafu polisi wataandika ya kwamba that was a good kid, anasumbuka tu na mental issues. Kwa hii nchi mtu mweusi akiingia kwa gari kwa shule aende akachape mtu risasi ama atoe tu hata tu mkono hivi uingie kwa hizi ma transit lanes, uingize mkono hivi nyuma utake kutoa kitu nyuma ya mgongo yako, risasi kama 20 umeenda. So nyinyi wenye mnafikiria hapa ati mnasema yani nimeona, by the way today I blocked a lot of people on my timeline including Farmer Girl. Nimemblock akwende huko sijali. Jumi sitakangi watu wenye wana akili. Ati sasa kwa sababu ati unaweka vibuyu hapa tunasema ati gas prices have gone down. Please. Gas prices zimeenda down kwa sababu nini? Kwa sababu Trump ali-inherit an economy yenye ilikuwa mzuri ambayo Obama alikuwa amestabilize. Hata hiyo stimulus check yenye watu walipata during COVID, Trump hakukuwa anaitaka. Ni Congress ndio ilimpush mpaka hiyo stimulus check ikatoka. Na vile Congress ilimpush because of pressure, unajua kitu alifanya? Alienda kuandika jina yake kwa check. Watu wakafikiria ni Trump ametupatia pesa. Si yeye. You people don't understand this country. Hamuelewi vile iko chafu. Hii ni country yenye iko na foundation ya systemic racism. Na the foundation of systemic racism inasonganga from generation to generation. That trauma is still moving from one generation to the other. And it is the reason why unapata bado kuna issues about activism on Black Lives Matter. Black people are still struggling to be recognized and to even be respected in this system, in this country. The foundations of America zilikuwa based on racism. Foundations za America zilikuwa based on hate na division. That's just the truth of the matter. Whether mnaipenda ama hauipendi. And sai the behavior of how people voted is a clear picture of that foundation, because the vote was based on hate and bigotry and religious zealots, watu ambao wanabeba Biblia mchana na usiku wanadinya bibi za watu, watu ambao mchana wanakuambia praise the Lord, lakini usiku wanapanga vile ule jirani yake mweusi anafaa kutolewa na HOA. Hakuna mapenzi kwa hii nchi. Na ndio maana niliwaambianga hakuna siku moja hata mimi kama Diana ninaweza kukua na mzungu ati kwa sababu ya mapenzi. Nawaambianga hii kitu kila siku na msikiangi. Hakuna siku mzungu atawahi kukupenda. Mtu mweupe hatawahi kukupenda. Watu weupe walizaliwa na chuki kwa watu weusi. Na hiyo chuki si chuki ambayo itatoka kirahisi. Ni chuki ambayo wamejifunza na wakakuwa nayo maisha yao yote. Unasikia? Ni kitu ambayo iko kwa maisha yao yote. Na utapata ya kwamba wana struggle nayo. Ndio maana si rahisi wakuwe advocates wenu. Ebu mniambie protest moja yenye watu weupe wamefanya, ya niambie mtu watu weupe wamewahi toka nje kwa streets hapa Amerika wakisema wanataka immigration reform isaidie immigrants. Mmewahi kuona?
Mumewahi kuona watu weupe wakitoka kwa street wakisema sasa tunataka watu kukue na reforms kwa immigration hapa Amerika kwa sababu ya immigrants? Mumewahi kuona? Muniambie, mumewahi? That is, ndio maana nawaambia sasa, kama watu weusi especially wenye wako hapa Amerika, mnafaa kujiangalia. Even when you celebrate this win, you need to recognize that this election is a reflection of what America truly is. This is a reflection of who Americans truly are. Ndio maana nawaambianga mkiongeleanga America kuwa land of milk and honey, hapana, hii ni land of buffoons and zealots and bigots. Watu wapumbavu wajinga ambao hawaheshimu wanawake. Watu ambao wana prefer mtu ambaye amekuwa convicted felon. Mtu ambaye amekuwa ameakiziwa kwa kubaka wanawake. And why are we going far? Isn't that what TikTok is all about? Isn't that the same behavior that we see here on TikTok when we support people who have been openly stealing and abusive, and we feel like these are the people we need to gatekeep for? Have you not seen that same behavior? So when I talk to you about racism and systemic racism and colonialism, because now sisi kama Waafrika tulikuwa colonized, the effects of colonialism and the need for us to gatekeep misogyny is based on the foundations of trauma from systemic racism and colonialism. The gatekeeping is what happened. The gatekeeping, this election was about gatekeeping, patriarchy, and bigotry. So a loss for Kamala is a loss for all women, a loss for immigrants, a loss for third world countries, because Kamala had a clear plan. She had a clear plan that if anybody bothered to read, you would see this is a person that cared for this country and wanted the best for this country. But what's important is that, yes, the elections have come and they are going. What happens to you tomorrow? In the next 100 days, Trump is going to be revealing his plan. And he ran on immigration. That was the backbone of his campaign. Kama hauna makaratasi, nimewaambia the best thing for you to do, start looking for options that are available to you. Na nimeshtuka sana kwa sababu wale watu ambao Jepsoskin, religious people walivotia Trump. Iwe ni Waislamu, iwe ni Wakristo, wote walimpigia kura. Na hiyo inakuonyesha vile hii religion iko problematic. Na waambianga ndio maana mimi mimi nasikizanga wimbo za Mungu ndio, lakini ati kushika Ukristo ati naeka kwa roho yangu, I don't do it because iko na uchuki. Yani hii religion iko na chuki ingine kwa wanawake sana sana. Ukisoma Biblia, wanawake hata hawakufaa kuongea kwa Biblia. Unaona? Na hiyo chuki ndio imefanya makanisa yote hapa zina celebrate sasa. Imagine makanisa zina celebrate, zinafurahi ya kwamba mtu ambaye anadhalilisha wanawake, mtu ambaye amesema ya kwamba mwanamke akibakwa, akishika mimba lazima atazaa mtoto wa mbakaji wake. Sasa mtu asilie. In the next 100 days, ukiona watoto wanaingizwa kwa macages, usilie. In the next 100 days, ukiona watu weusi wanapigwa risasi wakitolewa kwa magari, usilie, juu ulipiga kura. And the turnout in Philadelphia, my God, my goodness, my people, what happened? Yani, watu walikaa kwa manyumba na watu wanapiga kura. Biden last time watu walifanya mail-in ballots mingi. Nilikaa chini jana, nail biting. I was like, what the fuck? What the fuck am I seeing? Then came the poll on ABC about
54% of women voting in the US elections. I was like, okay, hallelujah, hallelujah, women 54%, hallelujah. That means these women are voting for reproductive health rights. I was wrong. It's women practicing internal misogyny because wanachukia Kamala. And they made sure they did it in a big way. Wanawake weupe walivote against Kamala. Tunaelewa kwa nini wanamchukia, si mweupe, lakini wanawake weusi kukataa mwanamke mweusi mwenzao. Wow. So mimi, as usual, nililearn from Hillary Clinton. Hillary Clinton's loss ilinipeleka kwa depression, by the way. Sitaki kukua in that place at this moment na hii election. This is a bitter loss. It is sad, it's painful, and I know what it means for immigrants. But what personally I'm going to do is sit back and watch. Thank goodness my children are all here. Naombea kila mmoja wenu ambayo bado makaratasi zake ziko kwa immigration, wale bado hawajapata ma green cards, wale bado wana petition, wale bado wanataka kukuja Amerika. Ole wenu, ole wenu. Those who have DACA, those who are on T visas, those who are depending on VAWA. And the saddest bit is that we are clinging desperately on having control of the House. We know that they've taken the Senate. If the House also goes, if you did get immigration relief under VAWA, under T visa, under DACA, you're fucked. Because all he's going to do is ask the House to pass laws to repeal DACA, repeal TPS, repeal VAWA, repeal T visas. That is what's going to happen. So continue praying for the House to remain in control of Democrats. Because without that kind of control, we are fucked. Initially, huyu mtu hangeweza kufanya vitu mingi sana na immigration kwa sababu hakukuwa na control ya Senate na House. So he was signing whatever presidential, whatever decrees. That's what he was signing. Which didn't really mean much because we could challenge those in court. But remember, this person has the power to also appoint Supreme Court judges now. And he also has the power to expand the Supreme Court. So when you have issues at state level and you need them to be heard in a higher court, if he has control of the judiciary and the Supreme Court, that's the highest court of the land, you're fucked. We are fucked. And that's what's going to happen. Because one thing about Republicans, they bulldoze. While Democrats are always nice, lovey-dovey, oh, we are going to talk, we are going to negotiate. Republicans don't do that. Republicans hawa negotiate. Republicans wana bulldoze. Wakiwa na proposal, they go for it. While Democrats, because I don't know humanity or what, wanaendanga pole pole. Wanataka ku make sure whatever decisions wana make hazi affect watu. Huyu atafeel aje, itakuwa aje na itatengenezeka aje. That is what happens. Yeah, Democrats si waoga, wanaangalianga vitu mingi because most Democrats ni watu ambao wako exposed na wamesoma. They are educated, they understand the constitution, they understand the rule of law. They respect the Constitution of America. That is why every move they make, they are always very careful about what they do in Congress.
So wewe mwenye uko Kenya unafurahi, unasema ati ambassador wa Kenya, yes of course ambassador anaenda kukua recalled after 20th. Kenya itakuwa na new ambassador, we know that 20th January. But kama ulikuwa na chances za kukuja America, chances zako zilikuwa 10%, sasa chances zako zitakuwa 0.5. Nimewambia kama unataka kuja America, this is the time, apply hizo mavisa mkuje mapema sahi, because after 20th of January, kama ulikuwa unataka kukuja America kama student number 1, kama ulikuwa unataka kuja America umefailiwa petition, ama unakuja as a tourist, ama unakuja kuvisit, my friend, kama your chances was 10, sahi ni 0.5. Nimekuambia. Na muende mka Google msome Project 2025 na muangalie vipengele kuu kuhusu immigration, ndio uelewe ni nini tunasema. Na story ya green card lottery, watu wenye wameapply this year, good luck to you, hopefully itakuwa hapo bado. Ninawatakia kila laheri. Hata hizi vitu zote za walimu kukuja, manases kukuja, nawatakia kila laheri. Nawatakia kila laheri. Vitu zinaenda kugeuka hapa. Na mkumbuke, kama makaratasi zako ziko ndani saa hii, hujazipata na umesha file, endanga pale online ukizifuatilia, because vitu zita change. Nimewaambia hapa, vitu zinaenda kugeuka, and because of that it's important for you, especially as immigrants hapa America. Mimi naongelesha wa Kenya, thank you, naongelesha wa Kenya, be selfish, because the first person to laugh at you ukiwa deported atakuwa ni Mkenya. The first person to laugh at you ukiwa deported itakuwa ni familia yako. Hiyo umekuwa ukitumia pesa. Wale watu wa kwanza wenye watafurahi wa kucheka ukiwa deported itakuwa ni familia yako. The first person wenye watafurahi ukifikishwa nyumbani itakuwa ni marafiki zako wa TikTok. Watakufungulia chai wakikuchekelea umekuwa deported. Na ukumbuke ulikuwa unawatumia lions. You are sending lions, ulikuwa unatuma gifts ukifurahia. And let me tell you guys, kuna watu hapa TikTok wanafikiria they cannot be deported. Anybody can be deported, including me. This is not our country. Sisi hapa ni wageni. Unaweza kukua deported hata kama umeshakuwa citizen hapa, bora huku kuwa umezaliwa hapa. Ukiwa naturalized hapa, kuna vitu unaweza ukafanya zinaweza fanya ukue deported. Hukuzaliwa hapa, kwa hivyo wewe si wa hapa, ulikuwa naturalized, so you can be denaturalized. Ninaonanga watu wakikuja hapa na wanapiga kifua. My friend, times are coming that are so dark. Anybody can be deported. Na process ya deportation inaenda through kotini, na ukitoka unatoka vile ulivyoingia kwa hii nchi bila chochote. Hata afadhali vile ulikuja na omena, na ulikuja na hata na blue band na roiko. Ukitoka unatoka na suruali yako na nguo yako, saa nyingine hata bila suruali. Unaona Mercy Atis alikuwa deported bila suruali, bila nguo. Alikaa kwa ndege uchi, alifunikwa na blanketi, na alikuwa deported hivyo. Alikuja uchi bila suruali, na before akuwe deported alipitia hiyo immigration jail. Alifungwa kwa jela ya kawaida, akaenda kwa immigration jail. Akiwa immigration jail akabako huko ndani. Hakupatiwa audience na chance ya kupata hata huyo wakili wake. Alikuwa analazimishwa na akakuwa deported na blanketi. Alifika Kenya na blanketi bila suruali.
Nobody is immune to deportation. Nobody. So in the next 100 days, as Trump is going to be unveiling his plan for immigration, which I know is going to be the backbone of his policies. As an immigrant, you need to think about what you're doing in the United States, the state of your paperwork, the state of your petitions. Na uanze kuweka pesa yako because nobody ako safe. Na masnitches ni wengi, na snitch yako ya kwanza ni account yako ya social media. Kama unajua hujapata makaratasi na umesha overstay visa yako hapa, ulipatiwa visa ya 6 months na umekaa hapa, umeextend, you are already illegal in the United States. Ile stamp unapatiwanga ya 5 years kwa embassy, ukifika kwa port of entry, ule immigration officer anai-stamp for 6 months. That is the only duration you're supposed to be in the United States. If you exceed the 6 months, you are illegal in the USA. That is what happens. Na ukiwa umefile any petition, try to stay away from any crime, any form of felonies. Na try to kuwa na mdomo mdogo kwa social media, because mdomo hizi social media zinatumikanga kwa immigration kama hamjui. Unakuja hapa unaambia watu vile unaweza ukawabaka, unakuja hapa unatusi watu vile unaweza ukawafanyia makubwa, unaweza ukadhalilisha wanawake, na unataka kwenda kwa embassy kupata visa. Upati nimekwambia. Kama unajua ulikuwa unakunywanga mara mingi na kama unajua unafanya kazi illegally, because kuna wengi wanafanya kazi illegally, anza kujifikiria. Na kama we ni employer, sana sana wa Kenya wanapenda hiyo kazi chafu, na umeandika watu bila makaratasi, anza kujifikiria na uanze kuandika watu ambao wako na makaratasi. Inaenda kukua, it's going to be terrible here. Kwa sababu wengi wenu mnapenda kuandika watu bila makaratasi. Kama unajua umeandikisha watu, especially wale watu wako na magroup homes, ndio wanapenda hiyo tabia sana. Mkiwa na magroup homes, you need to start rethinking about labor trafficking. Na kama unajua, I want to talk to some few people. I want to give options to a few people, because when there's still time. If you know ulikuja America, hauna makaratasi na unaishi na mtu ambaye anakudhalilisha, anakuabuse, you have options. It's called VAWA. Look online for legal aid, especially online, and then you go find a lawyer, talk to them about your situation. If you have been abused, even when you are illegal in America, you have immigration relief in forms of VAWA. VAWA is an immigration relief that is given to non-American citizens or undocumented immigrants that have undergone through abuse in the hands of their spouse. The abuse does not necessarily have to be physical. It could be emotional. It could be financial. Kama unajua unafanya kazi mahali na mtu amekuwa anachukua pesa zako na hakulipi, you have immigration relief under the Labor Act. It's called a T visa. And if you're in America, go online and look up legal aid, or look for Catholic charities online. Please give them a call. They will advise you accordingly. Kama unajua sahi, na usiogope, kwa sababu those are special kinds of visas and immigration relief where the person you are going to be talking about or your accuser is never informed of what you are doing, and you're protected. Those are immigration reliefs that have protections. That is the VAWA and the T visa. But you have to be in America physically for you to get that relief. Very, very important. Now there's also another one called a U visa. A U visa is granted to undocumented immigrants that have witnessed a crime or have been a part of a crime.
If you have seen someone being shot, if you have seen someone akiwa anadungwa kisa mahali, ama ujue jirani yako anapiga bibi yake na umei experience and you are a witness, the government of the United States is able to give you immigration relief under the U visa. For the U visa, you will need a police report, and for the U visa, you will need a certification from the police. The U visa cannot be granted without that certificate from the police. Once you file for a U visa, it takes about 16 months for it to be granted. Once that is granted to you, you can actually file for your children or siblings that are below the age of 21. All of these special immigration reliefs are available for undocumented immigrants in the United States of America. The T visa goes broadly. It's from human trafficking, labor trafficking, sex trafficking. And when we talk about labor trafficking, we talk about especially people in Seattle or in the places like Philadelphia who employ undocumented immigrants and do not pay them, or people who employ undocumented immigrants and underpay them. Kama unajua ulikuja United States na unaishi kwa nyumba ya mtu na amekupatia watoto uchunge na anakulipa $1,000 per month, you are being labor trafficked. A nanny in the United States makes about $25 an hour. Anybody that is underpaying you is labor trafficking you. And that is a person that you can actually report not just to the labor office but also to the US immigration, and you will be granted immigration relief to live and stay legally in America under the T visa. It's important that you know that, because kuna watu wengi wa Kenya wengi hapa wanaenda wanachukua watu wanakuja hapa kwa sababu hauna makaratasi, anakuweka unafanya kazi, unamlindia watoto, unalea watoto wake na hakulipi ama anakulipa kidogo. That is labor trafficking, and you can get immigration relief from that. It's under the T visa. Very important that we talk about these issues. This is the time for you to start talking about and looking at your paperwork as an undocumented immigrant or as an immigrant that has filed a petition. It's very, very important for you to start kuangalia makaratasi zako na uangalie petitions zako, because dark days are coming ahead for immigrants na watu weusi kama sisi. Na uanze kuangalia ni watu gani unahusiana na hao, hata kama ni mapenzi. Na nimewambia hii rangi yetu hii ni shida. Hii rangi yetu hii ni shida sana kila mahali ambapo tunaenda. Yes, it's a sad day. We lost. Nalia, how are you? Women lost. Women lost big time. LGBTQI community lost. But we will move on. Huge it may be, but we will move on. And like I said, the basis and foundations of this country, the bedrock of foundations of the United States of America, ni racism. And obviously, the ballot and the vote yesterday was a clear indication that it is real, it is alive, and it is kicking. And we should not ignore it. We should be aware of it. Nimeona mahali mtu akidanganya ya kwamba ukiwa LGBTQI ati unaweza ukatoka Kenya useme kwa embassy eti unakuja America kwa sababu wewe ni LGBTQI. That is a lie. The only way for you to seek or file for asylum in America is when you are in American soil. You can never seek for asylum when you are in Kenya. You have to be in America, and then you have to demonstrate to the American government that you cannot go back to Kenya because you fear for your life. And you have to provide documented evidence of why you are afraid. It's very important that you do so. If you do not have any evidence of why you are seeking safety in America, you are never going to get that asylum. It's very, very important. So, wale wenye wako nje na bado wako na mdomo mbenye na hamuna makaratasi, tafadhali punguzeni mdomo kwa TikTok. Punguzeni mdomo zenu kwa sababu, my friend, the government is gonna be watching way more. And oh, by the way, looks like we are going to be leaving TikTok, by the way. The days that were given by Congress are soon over, and so TikTok is obviously no longer going to be available in the United States of America.
I hope that the Kenyans will remain safely on TikTok platform and enjoy what they need to enjoy and do what they do most. But I will say, Wakenya ambao wamekuwa gifters hapa na wako United States, fungueni macho yenu na mfungue masikio yenu. Some people on this platform don't really deserve any coin from you. They don't care about you. They are the first people who will be laughing at you. Those are the first people who will be laughing at you. At VPN, me, I don't have time for VPN. Why should I go through that struggle? When am I that desperate to be on TikTok? I'm not. Anyway, I think I'm done with that topic. I wanted to say that the people I'll be talking about on Saturday is MC Chris and Peter Kioi and another individual. Sawa sawa. That is what I needed to tell you hapa. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.